So my encouragement is to learn to garden better, and that's what the tactical game plan is all about. E o meu encorajamento para você é que você aprenda a cultivar e a fazer essa jardinagem melhor. E é sobre isso que esse plano se trata. So let me offer 2 questions that will help you out getting started with the game plan. Então, deixa eu te dar 2 perguntas que vão te ajudar a iniciar nesse plano de jogo. And these 2 questions represent the first 2 steps of the game plan. E essas 2 perguntas representam os 2 primeiros passos do plano de jogo. So I already said that the first step is to gather information. Então, eu já disse que o primeiro passo é obter informação. There's lots of different ways you can do that with a question, but I have a model question you can use. Existem muitas maneiras de você fazer isso com perguntas, mas eu tenho uma pergunta exemplo para que você possa usar. But that question is, what do you mean by that? E essa pergunta é: o que você quer dizer com isso? Now that's a model question. Agora, essa é uma pergunta padrão. There are different ways to express it. Você pode ter várias maneiras de expressar isso. So Rebecca, you referred to an anecdote in the book about a witch in Wisconsin. Rebeca, você se referiu a uma história no livro sobre uma feiticeira, uma bruxa de Wisconsin. She was working in a retail store and I was purchasing something. Ela estava trabalhando numa loja de varejo e eu estava comprando uma coisa. She had a necklace on with a 5-pointed star. E ela tinha um colar com uma estrela de 5 pontos. A 5-pointed star is often an occultic symbol. E, costumeiramente, esse símbolo de estrela de 5 pontas é um símbolo ocultista. So I just asked her if her jewelry had any religious significance to her. E eu simplesmente perguntei se aquela joia tinha algum significado religioso para ela. Some people will wear a cross and they're not Christian, it's just jewelry. Algumas pessoas usam uma cruz e não é por conta de religião, é só uma joia para eles. And she said it did. Mas have ela significant falou meaning que to her. sim, que Yeah. tinha um significado espiritual para ela. Notice the question I asked. Agora, perceba a pergunta que eu fiz. Essentially, I was asking, what do you mean by that jewelry? Essencialmente, eu estava perguntando, o que você quer dizer com essa joalheria? And then we had a very interesting conversation because she identified herself as a witch. E aí nós tivemos uma conversa muito interessante porque ela se identificou como uma bruxa. Actually, she said she was a pagan, and then I asked her if she was Wicca, and she said yes. E, na verdade, ela falou que ela era pagã, e aí eu perguntei se ela era Wicca, e ela disse que sim. So that question is a fabulous question when you are being challenged, especially with a challenge to Christianity. E essa pergunta é uma pergunta fabulosa quando você está principalmente sendo questionado sobre o cristianismo. So if someone says everything's relative, Então, se alguém chega para você e diz, tudo é relativo, you might be thinking, I don't know how to answer that. você pode estar pensando, eu não sei como responder isso. You don't have to answer it yet. You want to ask a question. Mas você não precisa responder isso de cara. Você pode fazer uma pergunta. So what question would you ask? Então, que tipo de pergunta você faria? You say, what do you mean by that? Você pode dizer, o que você quer dizer com isso? What do you mean that everything's relative? O que você quer dizer que tudo é relativo? Well, you might know what relativism means. Pode ser que você saiba o que significa o relativismo. I wrote a book on relativism, so I know what it means. Eu escrevi um livro sobre o relativismo, então eu sei o que significa. And the title of that book is Relativism, by the way. E o título desse livro é Relativismo, a propósito. But that doesn't mean the person who says everything is relative knows what relativism means. Mas isso não quer dizer que a pessoa que disse que tudo era relativo saiba o que significa o relativismo. People repeat all kinds of things they've heard, but they have never thought about them. As pessoas repetem todo tipo de coisa que elas já escutaram, mas muitas vezes elas não pensaram sobre isso. So I'm going to say, what do you mean by relative? Everything's relative. What does that mean? Então eu vou fazer a pergunta, o que você quer dizer com relativo? O que significa essa pergunta? Then let them talk.
E aí deixar eles falarem. Notice it buys some time for me to think if I need it. Perceba que isso te compra um tempo, se você precisar desse tempo para pensar. If somebody says, well, the Bible's been changed. Se alguém chega para você e diz, a Bíblia foi alterada. In the last 2,000 years, it's been changed from what it was to what it is now. Nos últimos 2000 anos, ela foi mudada do que era para o que ela é agora. Really, how does that work? Você pode falar, sério? Como é que isso funciona? Can you explain the process to me? Você pode explicar o processo para mim? So that's what do you mean by that question? E você pergunta, o que você quer dizer com essa pergunta? If somebody says, belief in God is irrational, Se alguém chega para você e diz, acreditar em Deus é irracional. what's irrational about it? O que é irracional quanto a isso? Now it's their turn to respond. E agora é uma hora deles responderem. I don't know what they're going to say, Eu não sei o que eles vão responder, but I do know there's nothing irrational about belief in God. mas eu sei sim que não existe nada de irracional em crer em Deus. So I'm curious what they're going to come up with. Então eu estou curioso do que eles vão inventar. No pressure on me. Sem pressão sobre de mim. I don't have to explain why it's rational to believe in God. Eu não preciso responder o que é racional sobre acreditar em Deus. They're the ones who made the claim. Eles são as pessoas que fizeram a alegação. I just want them to make more sense of it to me. Eu só quero que eles expliquem um pouco mais isso para mim. Now, of course, I don't spend all the time just asking questions and never making my own point. Agora, é claro que eu não fico o tempo todo só fazendo perguntas e nunca falando da minha posição. I'm trying to give some examples of challenges that could come at the Christian that can be responded to very easily by a question. Eu só estou dando alguns exemplos de desafios que podem surgir para um cristão e que podem ser respondidos rapidamente com uma outra pergunta. And the question is some form of the question, what do you mean by that? E as perguntas são algumas formas da pergunta, o que você quer dizer com isso? So very briefly, I'll tell you the second kind of question you could use. E agora, bem brevemente, eu vou te explicar o segundo tipo de pergunta que você pode usar. The first question, what do you mean by that, or some variation, tells you what they believe. A primeira pergunta, o que você quer dizer com isso, ou alguma variação dela, te explica o que eles acreditam. In the second case, you want to know why they believe what they believe. E agora, no segundo exemplo, você quer descobrir o porquê eles acreditam no que acreditam. And so the second question is going to be something like this. Então, a segunda pergunta vai ser alguma coisa desse tipo. What are your reasons for that? Quais são os seus motivos para isso? How did you come to that conclusion? Como você chegou nessa conclusão? Why do you think that's true or that's the way it actually happened? Por que você acha que isso é verdadeiro ou que foi desse jeito que as coisas realmente aconteceram? Okay. Now, I suspect that most of the Christians listening are familiar with what I just described. Agora, eu suspeito que a maior parte dos cristãos escutando já são familiares com esse tipo de coisa que eu acabei de descrever. How are they familiar with it? Como é que eles estão familiarizados com isso? Because non-believers have used it on you. Porque descrentes já usaram isso com você. And the point is they're trying to get you to doubt your own views as Christians. E o ponto é que eles estão tentando fazer com que você duvide da sua própria visão como cristão. Once you strongly doubt your own view, now you're open to another view. Na hora que você fortemente começa a duvidar da sua própria visão, agora você está aberta para outra visão. That's the only thing I'm talking about here. Very simple. E é exatamente disso que eu estou falando aqui. É muito simples. This is a kind of gardening. Isso é um tipo de jardinagem. Jesus did this all the time. Jesus fez isso o tempo todo.